Mentap log piro pin tips pangania criteria banyo egani content monetization. Ladon ar prime menta pila atrici tomba ha Facebook tangba pim tip re ikada criteria banyo egani content monetization. Tangba finally pelog a Facebook kala ai away update manindo ka ai away update tangba menta sengiro ka ai biang so away update pangania content monetization mun kumnu pila aban eligible yagatu content monetization. Lada pikwa aban kemai bisa da Facebook pidon kam mega content monetization the hagani video ngan besyo thoi pi pai pelok lada piyo adu subscription lada piyo adu star lada piyo adu partnership ads mdon jingmen toy re tu ngal asyo thu la don ar live banai pi la yo egotu tangba pi pat kemai tang chidengka da Facebook tangba pelok lada piyo egani content monetization pi la aban kemai te kumnu pi la aban yo any content monetization first pidon kam ban tip egani criteria ban yo content monetization da hagni video ngan pesno thoi pi kata criteria ka e kata criteria ban yo egani content monetization ha Facebook phangta ngan ni bi tabai blog chwaman stang ni video awi request pi blog Soban subscribe ini channel jongan namar ladron e update phang Facebook blog ngan wan ra ip bhaita soban subscribe ini channel jonga soban like ini video soban share ini video blog jompi ladron i blog jompi batri stom ha Facebook tamba ki pat yo e content monetization phila aban share ni video iki namar lada kitip igani criteria ban eligible ban yo ini content monetization to di blog jompi rokin comment bhaita share ini video ban yo jingmen i blog jompi to soban comment hani video jonga Pio jing to em dagani video bang upload snyo thoi bich phangani content monetization awi request blog snyoban support inga link ha description the join telegram channel jonga namar ha telegram ro blog ngan ip daily updates phangi ei video nga upload ngan I link pi ha telegram e phila ban click hata link de phila ban pa e namar balai blog thau em ania youtube kam ai re gata notification chepi banga la upload e video bahita lada pi join telegram jonga phin yo ada notification da youtube jong pi lada pi kwa ban tip phangi lada don i update pikwa ban tip kloi tele join telegram channel jonga tementa I hope blog phila ini mobile screen jonga tementa ngan open ni Facebook te blog pai ngala open ya Facebook jonga dangal apa hania Facebook for creators na ba late follow yang ni Facebook for creator lada pikwa eta update ban tip lo jong roma nang ba lada pim so tho ngau bro ban persion thoi pi te chulai chapo ni lada pi le chapo ni em pa ni kat tho ani pi ani Facebook pai Facebook for creator ani Facebook for creator ka post egni tahani kato question about earning money on Facebook te bon ha ki bro ki don ha ta question ban kmai sa dagni ya Facebook namar content monetization ngi tip o da content monetization ngi la ban kmai sa nang ba reels nang ba text nang ba photo nang ba story nang ba video ngi la ban kmai mur santli ki kanja format ngi la ban kmai sa dagni Facebook la dangi content monetization nang ba ngim tip ra ya criteria ayu ban yo content monetization by the ani Facebook kala question tehni ka to question about earning money on Facebook save this post for later kani Facebook ong save jagani post hadin pidon kami jagani post pai ngan click hani manta ladanga click hani plo company pi gumni tapai hani phi ka thoni monetizing on Facebook mod kumnu ban monetizing on Facebook phangata ka thoni tapai hani plo phi hani ka tho katho ayu hani how do I become eligible to monetize ani Facebook ang kumnu ngala ban le ban eligible yagania monetize te hani katho you must mut pidon kam ban le igni mut ini de important criteria lada pi complete ni criteria to mut 100% phila ban yo content monetization ka ang hani you must mut pidon kam te hani katho pa any way nga khre matamo comply with term and service and community standard away pidon kamban follow any term and service but community standard jong ani Facebook ke de guideline jong Facebook film like upload like any unoriginal content de like upload like video jong ki we kita de unoriginal content pidon kamban upload yega original content jong pi te pidon kamban kon clear bhai video ne photo jong pi video photo jong pi don kamban attractive you pro and is so we cut remain compliant with Facebook partner policy and content monetization policy mud pidon come and follow again Facebook partner monetization policy so we they content monetization policy any earthly policy pidon come and follow any earthly policy data
like upload rai video jong ki ve sio baban tri le jong sio baban tri storm sio baban upload video le jong like upload rai video jong ki ve like upload le photo jong ki ve la don inunu I text na photo jong ki ve de pi copy screenshot ita da bi post hani a Facebook jong pi ita de unoriginal content mud film follow ye ni content monetization policy so I will film follow ye ni Facebook monetization policy bhai ta film la ra ban yo te la danga le chopo ini te pai how do I know if I am eligible to monetize ta ka Facebook ka ong hani kumnu ngala aban tip hoi kumnu ngala aban tip nga eligible le am ye ni monetization te hani ka tho ani check any day a te hani ka ong check the monetization section in meta business site tahani ka Facebook ko ang ani meta business site te ani meta business site blog ani deya phang ani page ani amdera profile manta phi upload video upload boro how profile jong pm manchwai ngala apus not hoi phi how video nga ong ani Facebook manta pat aire ini content monetization ini new bro ro daman karang don ha beta testing mun mur kinang test egni tang ba ha future blog lada ani beta testing yang ani content monetization lada ka success ta ka Facebook kan I can reveal boro igni criteria boro ro ani ka reveal jong ani a page te pai hani check pa ingan apasnyo thoi bi check the monetization section in meta business site ha meta business site phim la araban check if you do not see this in the left hand menu click all tools and you will find monetization under sell product and service tetang ini tementa ngan lech hani monetization pai blog ngala apoy hani monetization tementa ngan click hani ha monetization ledang ngan lech hani ha content monetization kumdan criteria la pai mdon criteria la temut tentu kadai jong a beta testing mode tementa awi phila asno tho banyo egni content monetization pidon kaman follow egni Facebook content monetization policy plus pidon kaman follow egni content monetization policy lada pi follow ini atli policy 100% phiro la banyo ani content monetization ngaro ngan traino ban pai lada pi follow ro mdon re ta 100% chance banyo ini tamba pidon kaman tamba pila banyo so we pidon kamban pen he views pidon kamban pen he engagement pidon kamban yo monthly views live post so post san pon ru power ne chilak lada pi yo chilak views man gam nai dere tang chip nai mata brai lada pi yo live post so power views boy brai ro pidon kam te ar lai so san haden chis nem ro pidon kamban yo views kum te depend how views jong pi te depend he ni engagement jong pi te pila banyo ni content monetization te blog I hope pila asno tho panjo any content monetization kumnu pila ban eligible ita di asli gi main criteria pidon kaman follow content monetization policy pidon kaman follow any Facebook monetization policy ladapi follow ini ladapi your views ladapi upload reels daily ladapi post daily ladapi post story daily the pila ban yo any content monetization mde reso tangba pila ban yo the blog I hope blog pila so to ladapi ko aban tip more details pang Facebook so ban check ni video the blog time time resi blog ko blechebon